Assalamu alaikum. Okay, we will continue by the uh, lecture of problems in thermodynamic in the second law of thermodynamic and entropy. So we have here a problem. A particular heat engine has mechanical power output of 5 كيلو واط. إذا في عندنا محرك حراري خاص. الميكانيكال باور له الاوتبوت بيعطيني 5 كيلو وات and an efficiency of 25%. The engine expels يعني بيخرج منه من محرك 8 في 10 القوة 3 جول of exhaust energy in each cycle. إذا في كل cycle. فالسؤال find the energy taken in during each cycle. إذا بده الإنرجي اللي بتاخد خلال one cycle في كل process of cycle. اثنين the time interval for each cycle. اوكي احنا معطينا هون الافشنسي ومعطيني ايضا اللي هو كيو سي. اوكي فبنعرف انه الافشنسي بتساوي الورك للانجن على كيو اتش وتساوي هاي 1 ماينس كيو سي على كيو اتش. هذا يؤدي انه الريش كيو سي لكيو اتش تساوي 1 ماينس الافشنسي and كيو اتش بتساوي كيو سي على 1 ماينس الافشنسي. طيب كيو سي معطيني إياها تساوي 8000 جول أو 8 كيلو جول. So we have QH تساوي QC على 1 minus the efficiency وتساوي 8000 جول على 1 minus 25% اللي هي 0.25 وتساوي 10.7 كيلو جول. احكي لي the time interval for each cycle. اوكي نبدأ من الباور. احنا بنعرف انه الباور تعريفها الباور في دلتا تي تساوي الورك اوف انجن. فبالتالي بده التايم دلتا تي تساوي الورك للانجن على الباور. طب الورك شو بتساوي؟ الورك تساوي كيو اتش الافشنسي في كيو اتش. اوكي الافشنسي في كيو اتش تساوي الورك انجن. طيب فبنعوض الافشنسي 0.25 and QH بتساوي اللي هي 8000 جول مقسومة على الباور. كم الباور؟ 5 كيلو وات اللي هي بنحولها لجول لكل سكند. 5000 جول لكل سكند. الوات بيساوي جول لكل سكند. إيه 1 ماينس الإفشنسي وتساوي 0.533 سكند. إذا التايم في كل سايكل بيساوي تقريبا نص ثانية. أوكي. Another problem, the work done by an engine equal 1/4 ربع the energy it absorbed from a reservoir. إذا الwork done by engine بيساوي ربع الانرجي absorbed from a reservoir. What is the thermal efficiency? B. What fraction of energy absorbed is expelled to the cold reservoir. طيب احنا the efficiency of heat engine بتساوي work engine على QH and where the work engine the work by the engine and the QH is the energy absorbed from the higher temperature reservoir. Thus if the work energy بتساوي QH اللي هي ربع إذا بتساوي ربع الانرجي absorbed وتساوي الافشنسي تساوي في هاي الحالة
1/4 وتساوي 0.25 أو 25%. طيب إذا الإفشنسي نيجي نعوض، يعني إحنا هون حكينا الورك، نيجي نعوض إيش الإفشنسي بتساوي. الإفشنسي بتساوي الورك انجن على كيو اتش. أوكي، ف نيجي نعوض اللي هي كيو اتش على الإفشنسي، كيو اتش مع كيو اتش تروح، إذا وتساوي إيش؟ ربع أو 25%. طيب from the conservation of energy بده هلا what fraction of energy absorbed is expelled to the cold reservoir، يعني بده الريشو بين QC على QH. So from the conservation of energy, the energy exhausted to the lower temperature reservoir is QC تساوي QH minus work engine. Therefore, if the work engine equal QH over 4, so we have QC راح تساوي 3 QH على 4، أو راح تساوي الريشيو QC على QH تساوي 3 على 4. Okay, another problem. A heat engine takes in 360 joule of energy from a hot reservoir and performs 25 joule of work in each cycle. Find the efficiency of the engine and B, the energy expelled to cold reservoir in each cycle. Okay, the efficiency مرة أخرى الwork engine على QH وتساوي الwork engine 25 جول على QH اللي هي a heat engine takes in 360 of energy from a hot reservoir. So QH بتساوي 360 جول وتساوي بهاي الحالة تقريبا 7%. طيب the energy expelled to the cold reservoir in each cycle. إذا هون بيسألني عن QC cold reservoir. QC تساوي QH minus the work engine and QH بتساوي 360 جول ناقص الورك للمحرك تساوي 25 جول وتساوي 335 جول. Okay. Another problem. A gun is heat engine. In particular, it is internal combustion piston engine that does not operate in a cycle, but comes apart during its adiabatic expansion process. A certain gun consists of 1.8 kilogram of iron. It fires one 2.4 gram bolt at 320 متر لكل second with an energy efficiency of 1.1%. Assume the body of the gun absorb all energy exhaust. The other راح تشكل ايش؟ 100% ناقص 1.1 تساوي 98.9% and increase uniformly in temperature for short time interval before it lose any energy but heat by heat into environment. Find its temperature increase. إذا بده الزيادة في هاي التمبريتشر. Okay. عندنا the engine output work we identify with kinetic energy of the part. So الwork energy بتساوي kinetic energy تساوي نص mv سكوير وتساوي نص
في 2.4 جرام نحولها لكيلو جرام، في السرعة 320 متر سكوير، وتساوي 123 جول. طيب الإفشنسي تساوي الورك انجن على كيو اتش. إذا كيو اتش تساوي الورك انجن اللي هي طلعناها 123 جول على الإفشنسي معطيني إياها 1.1%، 1.1%. إذا الإفشنسي تقسيم 0.0011 وتساوي QH 1.12 في 10 القوة 4 جول. إذا QH شو راح تساوي؟ هي عبارة عن إيش؟ الورك انجن plus QC. So the energy exhaust اللي بتخرج هي عبارة عن إيش؟ QC. إذا QH minus الورك انجن. QH طلعناها 1.12 في 10 القوة 4 جول ناقص 123 جول وتساوي 1.1 في 10 القوة 4 جول. طيب كيو شو بتساوي؟ نرجع للسبيسيفيك هيت اللي كيو بتساوي ام في سي في دلتا تي. إذا دلتا تي تساوي كيو أوفر ام سي. كيو طلعناها 1.1 في 10 القوة 4 جول على مقسومة على الماس M معطيني إياها 1.8 كيلو جرام. A certain gun consists 1.8 جرام of iron مضروبة في اللي هي C السبيسيفيك هيت لمين؟ طبعا للايرون اللي بتساوي 448 جول. إذا دلتا تي تساوي إذا الزيادة 13.7 سلسيوس. إذا درجة الحرارة اللي هي زيادة في درجة الحرارة تقريبا تساوي 14 درجة مئوية. Okay. Another problem, an engine absorbs 1.7 kilojoule from a hot reservoir at 277 Celsius and expelled 1.2 kilojoule to a cold reservoir. يعني هون QC تساوي 1.2 and QH تساوي 1.7. In each cycle, what is the engine efficiency? How much work is done by the engine in each cycle? What is the power output of engine if each cycle lasted 0.3 seconds? Okay, the efficiency تساوي الwork engine over QH. إذا QH minus QC على QH وتساوي 1 minus QC على QH وتساوي 1 minus 1.2 كيلو جول over 1.7 كيلو جول وتساوي تقريبا 30%. إذا الإفشنسي. B. How much work is done by the engine in each cycle? الwork engine تساوي QH minus QC. QH تساوي 1.7 كيلو جول and QC تساوي 1.2 كيلو جول وتساوي 15 قوة 2 جول. طيب what is the power output of the engine if each cycle lasted 0.3 second؟ الباور تساوي الورك engine على دلتا تي وتساوي 15 قوة 2 جول تقسيم 0.3 second وتساوي 1.67 كيلو وات. Okay, another problem. A multi-cylinder gasoline engine in an airplane operating at 2.5 في 10 القوة 3 revolution لكل minute. إذا هذا المحرك الجازولين في الطائرة بيشتغل يعطيني
حوالي 2.5 2500 revolution لكل minute. takes in energy بياخد energy 7.89 في 10 القوة 3 جول and exhaust بيخرج 4.58 في 10 القوة 8 جول 3 جول for each revolution of the crankshaft بالcrankshaft. How many liters of fuel does it consume in 1 hour of operation if the heat of combustion of the fuel is equal to 4.03 في 10 القوة 7 جول لكل لتر. B. What is the mechanical power output of engine? Ignore friction and express the answer in horsepower. إذا بدنا نحمل الاحتكاك وبدنا الجواب بالهورس باور. What is the torque exerted by crankshaft on the load? What power must the exhaust and cooling system transfer out of the engine? إذا بدنا نجاوب على بعض هاي الأسئلة هاي البروبلم. أوكي. إذا the input energy each hour is 7.89 في 10 القوة 3 جول ريفوليوشن مضروبة في 2500 ريفوليوشن لكل منت. بنحول المنت ل 60 منت على 1 اور فبيطلع عندي 1.1 في 10 قوة 9 جول لكل اور. طيب applying fuel input 1.18 في 10 القوة 9 جول لكل اور بدنا نحولها ضرب 1 لتر على 4.03 في 10 القوة 7 جول. إذا تعطيني 29.4 لتر لكل اور. إذا حوالي 30 لتر في كل ساعة. طيب بي، إذا بنرجع لبي شو بده بي؟ What is the mechanical power output of energy؟ بده إيش؟ الميكانيكال باور. إحنا بنعرف إن الباور شو بتساوي؟ الباور تساوي اللي هي تي في الوورك. اوكي، يعني احنا حكينا انه البي في دلتا تي تساوي ايش؟ الوورك. اوكي، لكن هون احنا عندنا اوميجا اللي هي 2 باي اف الفريكوانسي فور ريفوليوشن، فبالتالي خلينا نبدا نفتش على ايش؟ على الكيو اتش تساوي الورك انجن بلس C for continuous transfer process we may divide it by the time to have. إذا قسمنا مع الطرفين على دلتا تي بيعطينا كيو اتش على دلتا تي تساوي الورك على دلتا تي وزائد كيو سي على دلتا تي. then useful output الورك انجن على دلتا تي اوكي تساوي كيو اتش على دلتا تي ناقص كيو سي على دلتا تي، وبنعوض القيم يطلع عندي 1.38 في 10 القوة 5 وورك. إذا بده نعبر عنها بالهورس باور. نعرف إن الهورس باور بيساوي 1 هورس باور بيساوي 746 واط، ففي عندي 1.38 في 10 القوة 5. ال 1 هورس باور على 746 واط، واط مع واط، فالحصان قوة المحرك والباور بيساوي 185 هورس باور. اوكي، إذا فرسي بده فرسي what is the torque exerted by the crankshaft on the load. من تعريف التورك اللي هي بتساوي تاو في أوميجا، تاو تساوي الباور للإنجن على أوميجا
وتساوي 1.38 في 10 القوة 5 جول لكل سكند. إذا بنحول الوات لجول لكل سكند على 2500 ريفوليوشن، لأنه بيعطيني إياه ل 60 سكند، ضرب 1 ريفوليوشن على 2 باي راديان، وتساوي 527 نيوتن. نعرف إنه التورك بيساوي الفورس في الديستانس. أوكي. أما فرع دي فبيحكي لي what power must the exhaust and cooling system transfer out of the engine. اوكي، اذا دلتا يعني دلتا نعوض القيم ويطلع عندي الجواب. اذا this is another problem about the thermodynamic laws, especially the second law of thermodynamic. Till now, all our problem about discuss the second law of thermodynamic. So this is the end of this lecture, and thank you for your attention.